Growing up in Mathare slum, which is really a great slum, it has the negative side of it, and it's a hotspot for crime, violence and drugs. Futbol Mas especially kwa watoto, sababu watoto sana sana ndio walianza, iko muhimu sana. Kwa sababu saa ile wako kwa uwanja wanafundishwa mambo mingi sana. Watoto sio tu kwa class, kuna ingine inaitwa outside activities. Hii outside activities kwa Futbol Mas wanafundishwa kukaa vizuri, wanafundishwa kukaa na wazazi, wanafundishwa kukaa wao wenyewe kwa wenyewe. Futbol Mas imesaidia kwanza sisi kama CCT, imetusaidia sababu imetuletea idea, tunajenga mavitu za plastic and then tunazisell. So imesaidia watu, imewafanya at least wanapata maisha, livelihood yao imekuwa poa sababu wako na do ile wanaweza sustain kimaisha. IGA inasaidia in that ukiangalia kwa hii community yetu kuna kuanga na maplastic watu wanatupa sana sana huku nje kila mahali. So unapata tuna collect hizo maplastic, tunapeleka kwa workshop ya IGA na tuna recycle, inatengenezea ma products tutatumia. ISK ensured that the starting capital was in place by providing machinery that is used in the recycling process. They have done this and they have always supported this project by providing whatever is required, and it has helped in sustenance. The whole aim of what we were doing wasn't to make any money, wasn't to profit for ourselves. It was to see how this can impact real people and work in a real world context. Over here, every move matters because there's money, a lot of money involved, and there's real people who are depending on it mostly as a livelihood. They're very unique. You never get key holders like this anywhere. And then secondly, they're made from recycled plastic. And especially where we are with our world right now and all the things that's happening with plastic and global warming, so recycled plastic is the best way to go. Yeah, it's wonderful because here you are helping recycle, cleaning up your communities and helping the youth, which is our future. Through IGA, income generating activity, profit huwa inasaidia community yetu ya Mathare, sana sana ma youth leaders na ma community coordination team wakikuja kufanya kazi, hiyo faida huwa tunawalipa nayo, na faida ile imebaki huwa tunaipeleka kwa mradi ya Futbol Mas, kusustain hiyo program ya Futbol Mas.